my dear students, we are continuing the chapter sets, and in the last class we have discussed the operations of sets, which was union of sets, intersection of sets, difference of sets and complements of set. Okay, today we are going to solve some problems based on the operations of sets. Our first question is, find the union of the following pairs of sets. Here we have given one pair of sets and we want to find the union of that sets. Okay, here the first question is A equal to set 1, 3, 5 and B equal to set 2, 4, 6. And we want to find the A union B. We already know that A union B is the collection of all elements of A and B. Okay, then we can form A union B as the collection of elements of A and B. The elements in the set A. Aile elements ഏതൊക്കെയാണ് 1, 3, 5. Okay. Then the elements in the set B are 2, 4, 6. Thus we have formed the A union B. Okay. A union B is the collection of elements of the sets A and B. Thus we have formed A union B. And moving to our second question. Our set A equal to A, E, I, O, U and the set B equal to X, Y, Z, P, Q. We already know A union B is the collection of elements of A and B. So we can form A union B as collection of elements of A, comma, E, comma, I, O, U, comma, elements of the set B, which are X, Y, Z, P, Q. Okay, this is the A union B. Okay, the third question is A equal to X such that X is a natural number and multiple of 3 and B is X such that X is a natural number less than 6. Okay, we want to here the set A is given in the set builder form. We want to convert the set builder form into roster form. Okay, the roster form of the set A will be equal to A is given as X such that X is a natural number and multiple of 3. X is a natural number, which means X can take values of 1, 2, 3, etc. And there is also a condition that is a multiple of 3, which means X can take values as 3, 6, 9, etc. Okay, X can only take values 3, 6, 9, etc. Okay, thus our set A will be equal to 3, 6, 9, 12, etc. Okay, and now we are going to convert the set B into roster form. Here the B is given as X is a natural number less than 6. B is the set of all natural numbers which are less than 6, which means 1, 2, 3, 4, 5. Okay, thus we have got A and B. And we want to form A union B. A union B is the collection of all elements of A and B. Thus A union B will be equal to of elements of the set B, which is 1, 2, 3, 4, 5 and the elements of set A. Look at the elements of the set A, which are 3, 6, 9, 12. Here in the set B, we already have the number 3. Is it? Thus we doesn't want to repeat the element 3. Thus the elements of the set A which are included in A union B are 6, 9, 12, etc. Okay, thus we have formed A union B as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Here from the A we have eliminated 3 because 3 was repeated in our set B. Thus we have eliminated 3. Okay, now we are moving to our fourth question. A equal to set 1, 2, 3 and B equal to 5. A is our set 1, 2, 3 and B equal to 5. We want to find A union B. A union B, which implies our set A is 1, 2 and 3 and union 5. 5 means null set. Okay. We already know null set contains no elements. So union with null set will give the same set.
Thus we will get 1, 2, 3. Thus A union B will be A. Okay, thus we have found the union of two sets. A union of two sets is the collection of elements of the first set with the second set. Now we are moving to our second question, which is if A equal to 1, 2, 3 and B equal to set 3, 4, 5, 6 and set C equal to 5, 6, 7, 8, we want to find A union B, A union B, union B union C, A minus B union C, A intersection B union C. Okay, first we are going to solve the A part. A part. We want to find A union B. A union B. Here we have given A and B. A union B is the collection of elements of A and B. Thus, A union B will be the collection of elements of A, which is 1, 2, 3, 4 and the elements B, where 3, 4, 5, 6 are the elements of B. But look here, 3 and 4 was included in our set A. Thus, we can eliminate 3 and 4 from the set B and we want to only write the element 5 and 6. Okay, A union B equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have eliminated 3, 4 from the set B since it was repeated in the set A. Okay, thus we have formed A union B. Now we are going to find the second part, B part, which is A union B union B union C. Okay, we want to find A union B union B union C. From A union B is already found in the part A of this question. A union B is found in the first part. Now we want to only find B union C. Okay, B union C equal to collection of elements of the set B and C. Here the elements of the set B are 3, 4, 5, 6. Okay, now consider the elements in the set C. Here 5, 6 is repeating. Is it? 5, 6 is repeating. 5, 6 was already included in the set B. So we can eliminate 5, 6 from the set C and we can write the rest of the elements C in the set B union C, which is 7, 8. Okay, we have just eliminated 5 and 6 from the C because it was repeated in the set B. Okay, thus we have formed B union C. Now we want to find A union B union B union C. Okay, we already know A union B equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Union B union C. B union C is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. We want to find A union B union C, which is the collection of elements of the set A union B and the elements of the set B union C. Okay. Now we are going to find the answer. Collection of elements of the set A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the set elements of the set B union C. Look at our B union C. Here 3, 4, 5, 6 is repeating. Is it? 3, 4, 5, 6 is already included in the set A union B. Thus we can eliminate 3, 4, 5, 6. Okay. And thus we are only writing 7 and 8 from B union C. Thus we have formed our answer A union B union C. Okay. Now moving to our C part, A minus B union C. A minus B union C. Okay, we already have know that A minus B is the set of all elements of the set A which doesn't belongs to B. Okay. So we are going to find A minus B. A minus B is the set of all elements in A which doesn't belongs to B. Okay. Look at the set A. A is 1, 2, 3, 4 and our set B is 3, 4, 5, 6. A minus B will be 1, 2, 3, 4 minus 3, 4, 5, 6.
which means we can eliminate 3, 4 from the set A. We can eliminate 3, 4 from the set A. Thus our A minus B will be 1, 2. Okay. A minus B is the set. A minus B is the set where our set of all elements of A which is not in the B. Okay, A minus B is 1, 2. Then now we want to find A minus B union C. A minus B union C. Okay, here we have found A minus B is 1, 2 union C. The C, elements in the C was 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okay, 5, 6, 7, 8. Now we can find the union of the set. 1, 2, 5, 6, 7, 8. It is the collection of elements of A minus B and C. Okay, thus we have found our answer. Moving to our last part, D part. We want to find A intersection B union C. A intersection B union C. For that, we first going to find A intersection B. A intersection B where A equal to 1, 2, 3, 4 and B will equal to 3, 4, 5, 6. Okay. A intersection B, which implies the common element of A and B. Okay, here the common element of the set A and B are 3 and 4. Is it? Thus, A intersection B will be equal to set 3, 4. A intersection B, which means the common element for A and B. Thus, a common element for A and B is 3 and 4. Thus, our A intersection B is 3, 4. Okay. Thus, we are going to find A intersection B union C. A intersection B equal to 3, 4 union C. C, our set C is 5, 6, 7, 8. Okay. Union of these two sets will give set 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, thus we have found A intersection B union C. Now we are moving to our third question, which is let U equal to 1, 2, 3, etc. 9 and A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 2, 4, 6, 8 and C equal to 3, 4, 5, 6. And we want to find A complement, B part B complement, C part A union C whole complement, D part B minus C the whole complement and E part B complement the whole complement. Okay, we can find the answers of each part. Now consider the first part, A complement. A complement is the set of all elements of the universal set which doesn't belongs to A. Set of all elements in the universal set which doesn't belongs to A. A complement equal to U minus A, which equal to U minus A. A is 1, 2, 3, 4 and universal set is 1 to 9. Thus, universal set 1, 2, 3, etc. to 9 minus set 1, 2, 3, 4. Which equal to, we can eliminate 1, 2, 3, 4 from the universal set, which will give the set of elements 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, this is our A complement. Okay. And our second part, B complement. B complement is the set of all elements of the universal set which doesn't belongs to B. Okay, universal set is 1, 2, 3, etc. up to 9 minus B is 2, 4, 6, 8. We can eliminate 2, 4, 6 and 8 from the universal set to get B complement, which implies our set B complement will be 1, 3, 5, 7, 9. Okay, B complement will be equal to 1, 3, 5, 7, 9. Okay, now we are moving to our third part, C part, A union C the whole complement. A union C the whole complement. To find A union C the whole complement, first of all we want to find A union C.
Okay, A union C will be equal to A union C, set of all collection of elements of A and C, which implies A union C equal to 1, 2, 3, 4 union C. C is 3, 4, 5, 6. Okay, which will give our A union C as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, here 3, 4 is repeating. So, we are just removing 1, 3, 4 from A. Okay, we are just removed 3, 4 from B. Okay, thus we have formed A union C equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now we can find A union C the whole complement. A union C the whole complement will be equal to A union C the whole complement will be equal to universal set minus A union C. Is it? Universal set minus A union C, which will give universal set 1, 2, 3, etc. up to 9 minus A union C is found as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now we can eliminate 1 to 6 from the universal set, since A minus B is the set of all elements of A which doesn't belongs to B. Okay, thus U minus A union C is the set of all elements in universal set which doesn't belongs to A union C, which means our set will be equal to 7, 8, 9. Okay, thus we have found A union C the whole complement as set of all 7, 8 and 9. Okay, now we are moving to our D part, which is D B minus C the whole complement. B minus C the whole complement. For that we first want to find B minus C. B minus C, which will be equal to, B is equal to set of all 2, 4, 6, 8 and C is equal to 3, 4, 5, 6 and B equal to 2, 4, 6, 8 minus 3, 4, 5, 6. Okay. Here we want to find B minus C. B minus C is the set of all elements which belongs to B but not belongs to C. Thus we can eliminate the elements of the C from the set B. Okay, thus we can eliminate 4 and 6 from this B. Thus we will get B minus C equal to 2, 8. Okay, thus we have found B minus C. Now we are going to find B minus C the whole complement. B minus C the whole complement. We already know A complement is equal to U minus A. Thus, B minus C the whole complement will be equal to U minus B minus C. Is it? We have U equal to set of all 1, 2, 3, etc. up to 9 minus B minus C is found as 2, 8. Okay. Now we can eliminate 2, 8 from the set U and we get 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Thus we have found B minus C the whole complement as 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay. Now we are going to the last part, B complement the whole complement. B complement the whole complement. Okay. E part, B complement the whole complement. Okay. We know B equal to 2, 4, 6, 8. Thus, B complement will be equal to, B complement equal to universal set minus B, which will be equal to, universal set was 1, 2, 3, etc. up to 9 minus B is equal to 2, 4, 6, 8. Okay. Thus, eliminating 2, 4, 6, 8 from the universal set, we will get B complement as 1, 3, 5, 7, 9. Okay, this is our B complement. Okay,
we want to find B complement the whole complement, which will be equal to B complement the whole complement will be equal to universal set minus B complement. Is it? We have A complement equal to universal set minus A, which will implies B complement the whole complement as U minus B the complement. Okay, which will be equal to U equal to 1, 2, 3, etc. up to 9 minus we have found B complement as 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Now we are going to eliminate the values of B complement from U, which will give set 2, 4, 6, 8. Thus we have found B complement the whole complement as 2, 4, 6, 8. Okay. Thus we have found the value as 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. There is an alternative method to find B complement the whole complement. We already have studied a property of complement that A complement the whole complement is equal to A. Is it? A complement the whole complement is equal to A. Okay, double complementation property. Thus we know B complement the whole complement. B complement the whole complement will be equal to B. Thus we can find B complement the whole complement as B, which will give 2, 4, 6, 8 as the answer. Okay, thus we have used our property of complement here to find B complement the whole complement. Okay, before moving to practical problems, just remember some facts that OR is used to express union of set, which is U. And is used to express intersection of sets. Okay, just remember this fact. Just remember this fact that OR is used to represent union and is used to represent intersection. Okay, now we are moving to our next portion, which is practical problems. Okay, the first topic is number of elements of A union B. We are going to find the number of elements of A union B. Okay, for that I am considering an example. A equal to set of 4, 2, 4, 6, 8. Okay, this is my A, and B equal to 4, 8, 12, 16. Okay, I have considered two sets A and B, and what is A union B? A union B will be equal to set of all elements of A and B, which implies our set will be 2, 4, 6, 8. And look at the set elements of the set B. Here A 4 and 8 is repeating. So we are just removing 4 and 8 from B and adding rest of the elements, which will be 4, 12 and 16. Okay, thus we have found A union B. Okay, now I am going to represent this in a Venn diagram. Okay, for that I am drawing our universal set and drawing a circle to represent our set A. The elements in the set A are 2, 4, 6, 8. Okay, and our set elements of the set B are 4, 8, 12, 6, where 4 and 8 is repeating. Thus we are intersecting our circles to form the set B 4, 8, 12, 16. Okay. From this Venn diagram and A union B, we can find that number of elements of A union B equal to 6. Is it? Number of elements of A union B is equal to 6. Okay. Now check whether N of A plus N of B equal to N of A union B. Check whether N of A plus N of B equal to N of A union B. Here we have N of A equal to number of elements of A equal to 4 and number of elements of B is also 4. Thus N of A plus N of B will be equal to 4 plus 4, which equal to 8, not equal to N of A union B. N of A union B is 6, thus 8 not equal to 6.
Thus we can say that n of A plus n of B not equal to n of A union B. Thus we have found that n of A union B is not equal to n of A plus n of B. Okay, then what is the reason behind this? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് n of A plus n of B, n of A union B കിട്ടാഞ്ഞത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ n of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of elements of A ആണ്, n of B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of elements of B ആണ്. Here in our A and B we have 4 and 8 in common. 4ഉം 8ഉം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെക്ഷന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിടക്കുന്ന 4ഉം 8ഉം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ when we have added n of A plus n of B, we have 4 plus 4. We have added 4 and 8 2 times. Thus we have got 4 plus 4 equal to 8. എന്താണ് നമ്മൾ n of A plus n of B ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 4 plus 4 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ 4നെയും 8നെയും നമ്മൾ 2 തവണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ n of A plus n of B equal to 8 not equal to n of A union B എന്ന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n of A union B കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? n of A union B കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? n of A plus n of B minus, if we take the difference of A intersection B from n of A, n of B, we will get n of A union B. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മുടെ A ഇന്റർസെക്ഷൻ B എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വട്ടമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ 8 ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. 4നെ 8നെ നമ്മൾ 2 വട്ടം കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ആ 4നെ 8നെ ഒരു വട്ടം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 6 കിട്ടിയേനെ അല്ലേ? സോ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദിസ് പോർഷൻ A intersection B. Okay, thus we have got n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. This is the equation to find the number of elements of A union B. Okay, A union B എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് n of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay ആണല്ലോ? Now we are moving to some notes. The first one is, if A and B are disjoint. If A and B are disjoint, we know that A intersection B equal to 5. Since A and B are disjoint, there is no common points and A intersection B will be equal to 5. Which implies number of elements of A intersection B. Number of elements of A intersection B. A intersection B le elements in the numbers will be equal to 0. Okay, thus the number of elements of A intersection B will be equal to 0. Okay, then what is the equation to find A union B? Number of elements of A union B. We have just studied that n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. N of A intersection B. Okay, since A and B are disjoint, we know n of A intersection B equal to 0. Thus it will give n of A plus n of B. Thus we can find the number of elements of A union B in a disjoint set as n of A plus n of B. Since there is no elements in A intersection B. A intersection B യിൽ elements ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് n of A union B എന്ന് പറയുന്നത് n of A plus n of B ആയിരിക്കും when A and B are disjoint. Okay, now consider the sets A, B and C and the Venn diagram of the set A, B, C. Okay, here this is our set A, this is our set B and this is our set C. Okay, now we are going to find n of A union B union C. Okay, we are going to find n of A union B union C, which is number of elements of A union B union C. Okay, നമ്മൾ n of A union B union C യുടെ number of elements കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയിലെ എലമെന്റ്സ് വേണം, ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് സിയിലെ എലമെന്റ്സ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് യൂണിയൻ എടുക്കുന്നതിന് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം n of A ആഡ് ചെയ്യാണ്. n of A plus n of B plus n of C. ഓക്കെ, n of A plus n of B plus n of C, which means ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഏതാണ്? n of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ എ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫുൾ എ കവർ ചെയ്തു. ഇനി n of B which means ഫുൾ ബി കവർ ചെയ്തു, ബി ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻ n of C which means സി ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സി ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു. n of A plus n of B plus n of C എടുത്തു. ഇനി ഒന്ന് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ
ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ ഈ പോർഷൻ, എയുടെയും ബിയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണല്ലേ. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് 2 വട്ടം വന്നിട്ടില്ലേ. എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഫുൾ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ, ഈ ഗ്രീൻ വര നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ, ഗ്രീൻ രീതിയിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫുൾ അതൊരു പോർഷൻ ഫുൾ നമ്മൾ എടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലൂ റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഫുൾ പിന്നെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് 2 തവണ വന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ നോക്കാം, ബി സിയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ which is B intersection C അല്ലേ, B intersection C അത് നമുക്ക് 2 തവണ വന്നല്ലേ. when we have taken B and C, thus we have taken this part 2 times അല്ലേ. 2 തവണ നമ്മൾ B intersection C 2 തവണ എടുത്തു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഏതാണ്, A intersection C അല്ലേ, A intersection C അത് നമ്മൾ 2 തവണ എടുത്തു അല്ലേ. 2 തവണ ആ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ഇല്ല. കാര്യം എന്താണ്, ഈ പോർഷൻസ്, ഈ 3 പോർഷൻസ് നമ്മൾ 2 തവണ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണമല്ലോ, വിച്ച് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് B intersection C. Okay, thus we have eliminated the portion, this portion and this portion and this portion. Okay, ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഓരോ തവണയായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു തവണ ഇവിടുത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയുടെ പോർഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയുടെ പോർഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബിയുടെ പോർഷൻ ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിയുടെ പോർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇനി എയുടെ പോർഷനാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സിയുടെ പോർഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അന്നേരം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി നോക്കാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പോർഷൻ ഏതാണ്, എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ. ഈ ഒരു പോർഷനല്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, 3 തവണ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അന്നേരം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്, എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ഹാവ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് intersections A intersection B A intersection B A intersection C and B intersection C. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. thus we can find n of A union B union C. Okay, this is our equation. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, if A B C are disjoint, you consider the case if A B C are disjoint, our sets will be like this. There is no intersection for A B and C. Okay, thus A intersection B will be equal to 5 and B intersection C will be also equal to 5 and A intersection C is 5. Okay, and what about A intersection B intersection C? This is also 5 since there is no intersection. Thus we can change the equation to find A union B union C equal to n of A plus n of B plus n of C for a disjoint set. Since n of A intersection B equal to n of B intersection C equal to n of A intersection C equal to n of A intersection B intersection C equal to 0. Since these values equal to 0, we can reduce our equation of n of A union B union C as n of A plus n of B plus n of C for disjoint sets. Now consider the Venn diagram which consists of the set A and B. എയും ബിയും ഉള്ള വെൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എ കോമ ബി ഉള്ള വെൻ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, this is our set A, this is our set B and this portion is A minus B and this is B minus A. Okay, and this common portion is A intersection B. Okay, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം, നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്. Okay, we already have studied that A union B is equal to A minus B plus B minus A plus A intersection B. We already have studied. നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച കാര്യമാണ്.
A union B equal to A minus B plus B minus A plus A intersection B. Then we can say that n of A union B will be equal to n of A minus B plus n of B minus A plus n of A intersection B, which is equal to number of elements of A union B will be equal to the sum of number of elements of A minus B, B minus A and A intersection B. Okay, thus we can form n of A union B. Okay, and the second property is n of A equal to n of A minus B plus n of A intersection B. This is also the result we have already studied, which is A equal to A minus B plus A intersection B. We already have studied this property. നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു property ആണിത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് number of elements കാണാൻ n of A will be equal to n of A minus B plus n of A intersection B. Number of elements of the set A will be equal to sum of elements of A minus B and A intersection B. Likewise, we can say that n of B will be equal to n of B minus A plus n of A intersection B. Since this is derived from the equation B will equal to B minus A plus A intersection B. Okay, this third equation is derived from the result B equal to B minus A plus A intersection B. These are all the results we can derive from the Venn diagram. Just go through the results we have studied earlier and just look at this Venn diagram to derive these equations. Okay, now we are going to solve some problems based on the content we have studied. Okay, the first question is, if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does in x intersection y has? We want to find the number of elements of x intersection y, and provided that here we have given x union y has 15 elements, which means n of x union y equal to 50. നമുക്ക് x union y ലെ number of elements 50 തന്നിട്ടുണ്ട്. So n of x union y equal to 50, and it is given that x has 28 elements. x ന് 28 elements ഉണ്ട്, which means n of x is equal to 28. Okay, and y has 32 elements, which means n of y equal to 32. Okay, and now we want to find n of x intersection y. അല്ലേ, n of x intersection y ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, നമുക്കറിയാം, we have the equation n of x union y equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്ക്കും ബിക്കും പഠിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്. n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. ഇവിടെ we have replaced a and b using x and y. എക്സിനും വൈക്കും ആയി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു. n of x union y equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. Here we want to find n of x intersection y. Thus we are taking n of x intersection y to the left and n of x union y to the left. Sorry, n of x union y to the right. Okay, n of x intersection y ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we are taking n of x intersection y to the left. അതേപോലെ തന്നെ n of x union y to the right. Okay, which will give n of x plus n of y minus n of x union y. Okay, we already know the value of n of x, which is equal to n of x equal to 28 plus n of y, which is equal to 32, and n of x union y, which is equal to 50. Now 28 plus 32, which is equal to 60. 60 minus 50 will give 10. Okay, thus we have found n of x intersection y. നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഇക്വേഷൻ n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b എന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും പകരം എക്സും വൈയും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ 3 ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിരുന്നത്. ആ ഇക്വേഷനിൽ 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൽ 3 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എക്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിന് പകരം ആദ്യത്തതും ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈസി ആയിരുന്നു. അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു 3 ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, now we are going to solve the next question. In a school, 20 teachers who teach mathematics and physics
of their 12 teachers mathematics, 4 teachers both physics and mathematics, then how many teachers physics? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ 20 ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 12 ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു, 4 ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദെൻ ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ്? എത്ര പേരാണ് ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 20 പേര് മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് n of m യൂണിയൻ p അല്ലേ. n of m യൂണിയൻ p. എമ്മിനെ മാത്സ് ആയിട്ടും പിനെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സായി m യൂണിയൻ p. m യൂണിയൻ p വിച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? m യൂണിയൻ p ഈക്വൽ ടു 20. ഓക്കെ, and n of m which equal to n of m means number of teachers who teaches mathematics. mathematics മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയാണ്? 12 ആണ്. ഓക്കെ, number of teachers who teaches only mathematics is 12. Okay, and it is given that 4 teachers both physics and mathematics. So 4 teachers mathematics and physics പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, which implies n of m intersection p അല്ലേ. m of intersection p ആണ് which equal to 4 ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. Now we want to find the total number of teachers who teaches physics which equal to n of p ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? n of m യൂണിയൻ p ഈക്വൽ ടു n of m യൂണിയൻ p ഈക്വൽ ടു n of m പ്ലസ് n of p മൈനസ് n of m intersection p ആണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n of m യൂണിയൻ p വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 20 തന്നിട്ടുണ്ട്. 20 ഈക്വൽ ടു n of m വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്. ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് n of p. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് n of p itself മൈനസ് n of m intersection p വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, n of p will be equal to taking 12 and minus 4 to the left side, which will give 20 minus 12 plus 4 which equal to 12. Okay, n of p equal to 12. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് എമ്മും വേണം പിയും വേണം. ഓക്കെ, വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ പോർഷൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കണം ആദ്യമേ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഏതാണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ. എന്താണ്? എം ഇന്റർസെക്ഷൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എം ഇന്റർസെക്ഷൻ പി ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 4 എന്നാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഇത് 4 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ടീച്ചേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട്? 12 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ 12 ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്. ഈ 12ൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ ഈ 4. ഈ ടോട്ടൽ എം ആണ് നമ്മളുടെ 12. അതിൽ എം ഇന്റർസെക്ഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? 12 മൈനസ് 4 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 12 മൈനസ് 4 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 8 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ നോക്കാം. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വി ഹാവ് 4. എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ടീച്ചേഴ്സ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ. ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ടോട്ടൽ നമുക്ക് 20 ആണ്. 20 മൈനസ് 8 പ്ലസ് 4 കിട്ടത്തില്ലേ? 20 മൈനസ് 8 പ്ലസ് 4 അല്ലേ. 20 ഈക്വൽ ടു 20 മൈനസ് 12 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 8 കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? എന്താണ്? നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു എൻ്റർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് 12. അതിൽ നിന്ന് 4 നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ബാക്കി എന്തിനാ ഉണ്ടാവും? ബാക്കി 8 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അന്നേരം മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന 8 പേരുണ്ട്. ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 8 ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് ടോട്ടലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ 4 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 8 ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. n of p will be equal to 8 plus 4 ആയിരിക്കും, which equal to 12.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 12 കിട്ടി. അത് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ. അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെൻ ഡയഗ്രം ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, now we are moving to our third question. In a survey of 400 students in a school, 100 students listed as taking apple juice, 150 taking orange juice and 70 is listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്കൂളിൽ 400 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 400 സ്റ്റുഡൻസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ ടു 400 ആണ്. അതിൽ 100 പേർ 100 സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് 100 കുട്ടികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് 150 കുട്ടികളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് 75 കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കുടിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ നോക്കാം. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 400 ആണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ ടു 400 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ടേക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസിനെ എ എന്നും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിനെ ഒ എന്നുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ടേക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു 100 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ടേക്സ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 150 ആണ്. And both apple juice and orange juice, which means number of students who take apple juice and orange juice means n of A intersection O equal to 75. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റുകളെ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഞാൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇത് എൻ്റെ എയും ഇത് എൻ്റെ ഒയും ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷനിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? 75 എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കുന്നതായിട്ട് 75 കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുക, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 100 ഉണ്ട് അല്ലേ. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതായിട്ട് 100 ഉണ്ട്. ആ 100ൽ നിന്നല്ലേ 75 നമ്മൾ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കുടിക്കുന്നതായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും? ബാക്കി 100 - 75 അല്ലേ. 100 - 75 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 25 ആയിരിക്കും ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുക, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? 150 ആണ് അല്ലേ. 150 കുട്ടികൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും? 150 - 75 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 75 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്നത് 25 ആണ്, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്നത് 75 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്തതായിട്ട് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ടോട്ടൽ 400 സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡസൻറ്റ് ടേക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നെയ്തർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലേ. ആപ്പിൾ ജ്യൂസോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ കുടിക്കാതെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിച്ച് മീൻസ് എ യൂണിയൻ ഒ. ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് ഈ 3 സെറ്റുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ. 25 + 75 + 75 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 25 + 75 + 75 ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 150 + 25 ഈക്വൽ ടു 175 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 175 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ടാവും? ആപ്പിൾ ജ്യൂസും കുടിക്കില്ല, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്ത എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു doesn't takes apple or orange which equal to എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 400 - 175 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 400 - 175 ആയിരിക്കും ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കുടിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 225.
Okay, which will be equal to 225 ആയിരിക്കും. ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും? 225 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം A യൂണിയൻ O, A യൂണിയൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ടേക്സ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, N of A യൂണിയൻ O equal to N of A plus N of O minus N of A intersection O. Okay, which will be equal to N of A equal to 100 plus N of O equal to 150 minus N of A intersection O will be equal to 75. Okay, will be equal to 175 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. N of A യൂണിയൻ O എന്ന് പറയുന്നത് 175 നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? രണ്ടും കുടിക്കാതെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കുടിക്കാത്ത കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ യൂണിയൻ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ? യൂണിയൻ സെറ്റ് ഏതാണ്? 400 ആണ്. 400 മൈനസ് 175 വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 225. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസേജ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, we are moving to our next question. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, and 4 had taken physics and chemistry. And also 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students who had taken. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ മാത്സ്, ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 3 സെറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ്? എം പി സി. ഓക്കെ, MPC മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു N of M ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 15 had taken അല്ലേ? N of M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഫിസിക്സ് എടുത്തിരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ്? 12 had taken physics. Okay, and N of C will be equal to chemistry എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 11 ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കുള്ള അടുത്ത് എന്താണ്? 5 had taken mathematics and കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും എടുത്തേക്കുന്നത് 5 ആണ്. which means N of M intersection C equal to 5. Okay, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. 9 had taken mathematics and physics. മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും എടുത്തിരിക്കുന്നത് 9 ആണ്. N of M intersection P equal to 9. Okay, and the next one is 4 had taken physics and chemistry. 4 കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. P intersection C equal to 4. Okay, and one more data is given. 3 had taken all the 3 subjects. 3 പേര് 3 സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? which means N of M intersection P intersection C equal to 3 ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത്രയും ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം. വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3 സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് M, സെക്കൻഡ് P, തേർഡ് C. ഓക്കെ, 3 സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. M, P, C. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷനിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ആയിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇന്റർസെക്ഷനിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അകത്തുനിന്നേ ആദ്യമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ. വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും അകത്തുനിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം ആദ്യം കൊടുത്ത് പോകാൻ. ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് ഏതാണ്? ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ? വിച്ച് ഈക്വൽ ടു M ഇന്റർസെക്ഷൻ P ഇന്റർസെക്ഷൻ C വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, 3 ആണ് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്? ഫിസിക്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കെമിസ്ട്രി ഈക്വൽ ടു 4 ആണ് അല്ലേ? ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കാം, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എവിടെയാണ്? ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അല്ലേ? ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും ആണല്ലോ. പക്ഷെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 എന്താണ്? മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് 3. അതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും? അന്നേരം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 4 മൈനസ് 3 വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും ആണല്ലോ. അതേപോലെ ഒന്ന് നോക്കുക, മാത്സും ഫിസിക്സും എടുത്തിരിക്കുന്ന 9 കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ 3 സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 3 കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരെണ്ണം എത്രയായിരിക്കും വരിക? 6 ആയിരിക്കും. 9 മൈനസ് 3 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 6. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക,
മാത്സും കെമിസ്ട്രി എടുത്തിരിക്കുന്ന 5 കുട്ടികൾ 5 കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ, അവിടെ 3 സബ്ജക്റ്റും എടുത്തിരിക്കുന്ന 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്സും കെമിസ്ട്രി മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര പേരായിരിക്കും? 5 - 3 ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈക്വൽ ടു 15 ആണ്. 15 കുട്ടികളാണ് മാത്സ് ഫോളിലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി, 15 കുട്ടികൾ മാത്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാത്സ് ഒള്ളി മാത്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ടാകും? 15 - 6 + 3 + 2 ആയിരിക്കില്ലേ? 9 + 2 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 11 ആയിരിക്കും. 5 - 11 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 4 ആയിരിക്കും മാത്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഇനി നോക്കുക, ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 12 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എങ്കിൽ ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും? 12 12 - 6 + 3 + 1 ആയിരിക്കും, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 12 - 10 ഈക്വൽ ടു 2 ആയിരിക്കും. ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ സ്റ്റഡീസ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? 11 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര ആയിരിക്കും? 11 - 3 + 2 + 1 ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 11 - 6 ഈക്വൽ ടു 5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 5 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാലോ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൺലി കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, അത് ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒൺലി മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ്? 4 ആണ്, ഈക്വൽ ടു 4. ദെൻ ഒൺലി ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ്? വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 2. ദെൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബട്ട് നോട്ട് കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി ഇല്ല, വിച്ച് മീൻസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എമ്മും പിയും അല്ലെ, എമ്മും പിയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 6 ആണ്, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 6. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? മാത്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ബട്ട് നോട്ട് ഫിസിക്സ്, മാത്സും കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഇല്ല, വിച്ച് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും? മാത്സും കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അല്ലേ, മാത്സും കെമിസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. Okay, and the next question, physics and chemistry but not maths, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്രം മാത്സ് ഇല്ല, വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാക്ട്ലി 1 സബ്ജക്ട്, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും? മാത്സ് പഠിക്കുന്ന 4 കുട്ടികളുണ്ട്, ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന 2 കുട്ടിയുണ്ട്, കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിക്കുന്ന 5 കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ അല്ലേ നമുക്ക് വരിക? 6 + 5 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 11 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാക്ട്ലി 2 സബ്ജക്ട്, 2 സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിച്ച് മീൻസ് 6 + 2 + 1 വിച്ച് ഈക്വൽ ടു 9 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു വെൻ ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അതിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.